aca mu ngi mbokk yi ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV ñu maan mbégte del suwaat tey ci suba si la comme ni ñu koy defee saa su ne bu waxtu bi jotee tey nag fii lañ génnaat su ko defee ñu nuyu leen xam nga yëf yi moom léegoo-léeg foog mu demee ni di leen ziar bu baax di leen wax jumaa mubarak fi ngeen munte nekk nag ba ci biir réew mi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen wax happy independence once again démba la woon li nga xamante ne mooy 56th independent anniversary bu Gambia ñu wis ñëpp happy independence once again ñaanal leen jàmm ñaan tamit yàlla nañ ko yàgga fekkee te am yaakaar ne ñëpp celebrate nañ ko in a very peaceful and wonderful way donte ne nag situation bi change na waaye tamit coow li bari na am na ñi nga xamante ne am na nuñ ko gisee feel ne sax ndax Gambia am na independence na moom suñ bopp loolu leneen la taxaw seetlu tamit war na cee am ñu bari jàpp ne war nañ cee jàngat ci lu bari ci nga xamante ne fi ñu jógee ak fi ñu toll ak fi ñu bugg a yegg loolu yëpp ay mbir la waaye lu ci mënta am comme bés bi nga xamante ne si lañ jàpp ne si lañ moom suñ bopp foog ñu def ci jàngat def ci taxaw seetlu kon ni ma ko waxee su ko defee ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci noonu démb ànd ngeen ak celebration bi fii ci Africa TV ñu ngi leen di jaajëfal moo tax démb teewuñ waaye amoon na solo bu baax a baax well viewers once again welcome and thank you for joining us. It's Friday, it's the week's ending edition, and we say thank you for joining us and we say Juma Mubarak, but also we say happy independence once more. As you know, yesterday was the D-Day for the Gambia. 56 years of nationhood was yet again celebrated. And of course, in whatever perspective or way you look at it, some people think that perhaps would say whether it's necessary for us to celebrate independence or whether in fact we are really independent in an actual sense. That's another thing. But anyway, whatever way you looked at it, and it was just a day to maybe to reflect and then also holistically look at ourselves as a country and see how far have we gone, what we need to do. And of course, the president said a lot yesterday with regards to his government's, readiness to do more and some of the other issues. But we'll come to that. First, let's go with our first story. And of course, we start with matters of independence. As Gambia clocked 56 years of nationhood this year, the country observed this year's celebration in a low key due to the coronavirus pandemic at a ceremony held at the Makati Square in Banjul. Now, speaking during the independence celebration, President Barrow says this year's celebration will also in Gambia into a third republic after the end of the current transitional phase under his leadership. Let's have more of that in this report by Amindao. The Gambia's attainment of political independence on 18 February 1965 was chiefly about sovereignty, self-determination, freedom, with a view to enhance the well-being of the Gambian people. The President, who is also the Commander-in-Chief of the Gambia Armed Forces, renewed his government's commitment to protect the rights and freedoms of Gambian people. Working with the various arms of government and the security sector, my administration will continue to defend the sovereignty of the country and protect the freedoms and liberties of the people. On the other hand, we encourage all Gambian citizens to make use of those liberties, to exploit the existing opportunities, promote positive socio-political values, and engage in activities that enhance national development. This year's celebration will usher President Adam Barrow's final term in office unless if he is elected for another 5 terms in the upcoming December 2021 election. The Gambian leader highlighted some of the unwavering challenges his government overcome in the last 12 months amidst COVID-19 pandemic. It marks the end of our 3-year national development plan. Second, it is the target year to usher in the Third Republic. Third, it is the year to elect a president and mark the end of the current transition phase under my leadership. Despite all challenges, we should note that obstacles that tend to slow down progress can actually inspire us further and strengthen our determination to succeed.
This was demonstrated as we confront the 2020 challenges, and we are more determined today than ever. Independence Day celebrations are held on the 18th February of each year, which marks the day when Gambia gained full independence from the colonial Britain in 1965. Usually, the day is celebrated in grand style with a march past by school children, security services, and cross-section of Gambians in different parts of the country. However, this year's independence celebration was greatly disrupted by the presence of the coronavirus pandemic in the country. Reporting for iAfrica News, I am Amindao. All right, Amindao there reporting on Gambia's independent celebration yesterday, presided over by the President, His Excellency Adama Barrow. The ceremony held at the Makati Square in Banjul, and of course he spoke about his government renewed commitment to also do more as many Gambians expect, and also despite the COVID-19 pandemic, he highlighted some of the achievement his government have managed to strive over the last 12 months or so. And from that though we would move on, but just to say comme ni ngeen ko gisee rek ci report bi, Président Barrow dellu si na ci li nga xamante ne mooy ci kàddu yi mu wax ci independence bi, wax na lu bari nag li la wax, waaye yenn li nga xamante ne wax na ko rek dal dina daal ñaaxaat xëj na boppam ak nguur gi, wala wanewaat yéene buñ am pour gën a taxaw réew mi ci yu bari. waaye donte ne tamit nee na jafe-jafe yu bari woon na ren ak ay Covid bi, mbas mi ay mbiram, wax na yenn yi nga xamante ne nguuram bi fexoon na def ko, ak tamit liñ war yéene woon am yooyu yëpp dellusiwaat na ci yooyu. comme xam naa du ñàkk nañ ci gën a dellusiwaat ci yeneen jotaay incha allah. ñu continuer wax ci leneen. ci ñetti fan yii nii Gambia ñu ngi dunda daanaka luñ gëj a gis bu dee daf doon am, wala léegi-léegi sax dafay am climate bi, weather bi ak yu mel noonu, tax na nag démb jafe-jafe am ci ferry terminal bi foofu ci Banjul. benn ci ferry yi amoon na ay jafe-jafe pour mu teer. léegi nag loolu la ñoo yegsi, laataa ñoo gën a xuus ci kanam tuuti xam naa nañ ci yaatal fii naka la demee woon. We'll move on to our next story now and report on matters of the ferry servicing in the Gambia, because due to the unusual climate, because of the haze, the Kunta Kinte ferry yesterday struggled to stock in one side of the terminals in between Banjul and Barra. Now on Tuesday, Kunta Kinte ferry experienced some delay in operations as the ferry missed its track for over an hour as a result of the turbulent weather conditions brought by the dust. Now, the ferry experienced this unusual setback due to the brown haze that hangs in the air, blurring the view. And Omar Ahmad Toure has more details of that in this report. On Wednesday, 3 boats carrying people and goods left Banjul for Barra but lost direction and had to be rescued by fire and rescue service. The journey between Banjul and Barra usually takes 30 minutes, but the intensity of the haze storm has caused delays as the ferry takes close to an hour before reaching its destination. Seni Jallow was a passenger on board Kunta Kinte when it left Barra for Banjul. Ferry bi tay xana kame bu ci ni mo xala so tuti because sababu dafa Barra pour diga dafa ré tout ci yoon bi yo clave dafa ci bu baax do day am dafa ci dal dafa mi ci yoon bi dal day jël sometimes 20 minutes ma 30 minutes pour ñu avancer dina nak won awada because ba di 6 tay ga ngi 7 journée pare légui Aliuba, another passenger traveling from Dakar, says the journey was a hard experience as he has waited long for ferry's arrival at the Barra end. Adimin taldo man dindo pitu majman tolbe lori nge banta jeli jandi mbesel nan jandi abe murlana mbesel la jang akol ya taldo man dinde ha tanan ko birin Dakar ha kabirin somanda no jeli kabirin mol seltanan alhamdulillah mol bele nata de In October last year, ferry operations between Banjul and Barra halted for 30 days as the management installed new landers for the terminal. But even after this, ferry service remains a Herculean task. At the moment, Johe and Kanilai ferries are not in full operation, leaving Kunta Kinte as the only active transport.
Haze particles can result in acute symptoms such as cough, shortness of breath, and feeling of tiredness and weakness. Exposure to the haze can lead to symptoms of bronchitis and a higher incidence of lung cancer. It is best to stay indoors during the hazy situations or wear masks outdoors to help reduce inhalation of particulate matter. For iAfrica TV, I'm Omar Ahmad Toure. All right, Umar Ahmad Toure there reporting, and of course that was rather unusual and unfortunate scenario or situation there at the ferry terminal in Banjul, or from Banjul to Bara. There were of course the Kunta Kinte ferry struggled to dock of course yesterday due to the haze, and of course it's a different climate, or the climate was so much bad that I think that's why it had to happen that way. But thankfully everything eventually went well and everybody was safe at the end. And our team was on the ground to observe and of course check what was happening, as you heard from that report there by Omar Ahmad Toure. But of course just to widen the discussion and also understand exactly what happened yesterday, I am being joined by Abdoulaye Mendy to help us understand. He was also on the ground, by the way. You might have seen him on the video clip there. Su ko defee rek Mr Mendy ñu gannaaw buñ la nuyoo ñu yaatal waxtaan bi wax naa ko fan yii yëpp ñu ngi gis beneen jaww ji nu mel ci nuñ ko gisee. am na li nga xamante ne daanaka baaxuñ di ko gis buñ ko gisee amaana dina am lu mu indi jafe-jafe yi bokk na ci démba ci Banjul Bara ci terminal bi ñu gis ne Kunta Kinte ferry bi amoon na jafe-jafe pour taxaw mooy taxaw fi nga xamante ne foofu la war a taxaw. li ko waral nag mooy kon ni ma ko waxee climate bi nu mu amee fan yi daanaka indi na ay jafe-jafe yu bëri ci suñ nekkin nit ñi. lan lañ mën a jàpp démba li waral lu ferry bi mun taxaw fi mu war a taxaw, ak tamit kilifa yi naka lañ fexe ba lépp incha allah mu demee ak comme nuñ ko yaakaare woon. jërëjëf Amadou, comme ni nga ko waxee démb tolof gi nga xam ne Kunta Kinte ferry bi mu ngi ko doon jànkuwanteel ci diggante Banjul ak Bara. loolu li ko waral mooy comme ñëpp réerewuñ mbir ne fi nekk nii ñu ngi gis ne ci biir réew mi climate baa ngi xala ci mooy jaww ji, te loolu li ko waral tam mooy gestu lim mun a wane mooy daal Sahara Desert bi foofu la punda bi ni jógee te punda la daal ànd ak ay mbiram yi nga xam ne kéemtaan la. waaye ñu ne ci mbiru ferry bi li xew mooy gis nañ ñun ñëpp ne daf dee jafel gis-gis gu sori. soo gis-gis gu sori googu moo waral nag ferry bi ki ko doon dawal muy capitaine bi liñ ko yedd mooy ferry bi diggante Banjul ak Bara muy Kunta Kinte dina ko dee def ci diggante fanweeri minute. waaye loolu ci normal circumstances la, waaye comme mu ngi lëndëm ak ferry bi du moom rek mooy use géej gi. dina dee am ay gaal yu ndaw and so on. so liñ doon bañ mooy yàlla tereeti ko mu use the same speed gisut ba dara ñëw dal ko ci biir géej gi foofu. so looloo waral pilot bi daal di nu mu tuddaat capitaine bi daal di wàññi tànkam. so wàññi tànkam jooju tam te gis nañ tam ne géej gi yenn yi bu feesee dañ dee gis ne ferry bi duy jógee Banjul rek dem straight Bara. am na yoon yi nga xam ne yooyu la dee jaar balaa moo aaga Bara. so yoon yooyu tam ci yoon yooyu la doon jaar, waaye dilee bi muy yàgg gim yàgg ci biir géej gi xam naa ñenn kande yi xala caali ci biir foofu ñoom daal ñu yuuxu wàllu ñu ne daal ferry bi dafa réer ci biir géej gi te coow li bari woon lool biñ àggee nag ci lañ daal di gis ne fekk nañ sax ferry bi teer ba pare ba jógee waat Bara di dellu si waat Banjul. biñ àggee ñu laajte loolu lu ko waral nag ci lañ ñu ne ferry bi réerut. te tam ferry bi fan la doon jógee Banjul la jógee dem Bara wala Bara la jógee woon Bara la jógee mu ngi doon ñëw Banjul. ci diggante jooju lañ ne dafa réer ci yoon bi. waaye biñ àggee biñ waxtaanee ak ñenn ci kilifa yi liñ ñu wax rek mooy bu dul sax jaww ji ni meloon noonu am na yenn yi bu géej gi feesee bu baax. dinañ dee gis ne ferry bi du dee jël normal yoon bi mu dee jël pour dem Bara. foog mu am ni mu ko wutijee dajee ngelaw gi koy mun a yóbbu Bara foofu. ñu ne comme yooyu la rek misaal comme loolu moo xewoon démba rek mu am ñu caalit ci biir ferry bi ñu ne ferry bi dafa réer and so on waaye dara nekkul ci woon te tam liñ gis wala liñ jot a dégg foofu tam mooy
li réer mooy barki démb gaal yu ndaw yi amoon na ñetti gaal yi nga xam ne dañ réer ci biir géej gi waaye yàlla def na ci jàmm fire service seen officers yi fa nekka dem nañ dimbale leen ba andi leen ci ñu teer ci jàmm macha allah loolu am na solo comme noo ko waxee kon daal li coow li yëpp lu ci nekk mooy yeexaay bi moo waral séeréer yi ak joolaay xalatit ñu nekk ci biir waaw loolu nit mun na ko understand xam nga bu fekkoon ne da ngay gis te xam fa nga jëm bu boobaa bu yéexee sax doo xalatit waaye bi gis-gis bi demewut noonu yaa ngi ci biir ndox bi li nga xamante ne waroon ngay dem 30 minutes or so nga toog lu ëpp 1 hour ba léegi yaa ngi ci ndox bi xamoo lu xew amaana moo waral wàllu gi so leneen tam moo ci nekk mooy communication mooy pour ports tam di waxtaan ak ñii di passenger itam dafa am importance parce que lu mel nii bu demee ba am yaakaar naa ne ferry bi am na communication gadgets yi nga xam ne mun nañoo xamal ñi nekkoon ci biir ferry yi ci ban jafe-jafe est-ce que du tiitaay bi la ñooy bañ bi ko tamit am na ñenn ñi nga xamante ne boo am na nooy communiquer ak ñoom dégg-dégg bi tamit non waaye nga wax ak ñoom dalal seen xel moo gën nga bàyyi leen ci ku nekk di bilal boppam own story am because li xewoon mooy comme ni nga ko waxee ci diggu géej nga nekk fa munoo gis fi nga jëm munoo gis fi nga jógee ci diiru 1 hour xamuloo Spain nga dem wala Barsax caalit tam comme gars yi ñu ne ko ne Barça wala Barsax mu ngi noonu xamuloo fan ngay jëm waaw soo mu nekk li nga xamante ne mooy lu garaaw waaye sant yàlla gannaaw kon demoon ngeen foofu am na ñi nga xamante ne wax ngeen ak ñoom nee nañ am na ñu tiitoon nag waaye sant yàlla lépp sawa comme dara garaawul ci yëf yi xëj na jafe-jafe yëpp comme ni ñu ko waxee ponda bi nga xamante ne ñu ngi koo dunda fan yëpp moom moo ko waral ndax kilifa yi tamit jot nañu wax comme yëf yi yaa ngi fii ba léegi ndax ferry bi dana continuer di def liggéeyam comme ni mu waree wala jotuñoo leeral yooyu waaw loolu it waxtaan nañ ci ak ñenn waaye comme niñ ko waxee rek béréb bi dafa am kilifteef dafa am buntu booy jaar pour borom mun a nangu wax ci caméra bi liñ waxtaan ak ñoom liñ ñu xamal mooy comme yii bu demee ba am ñoom seen sago liñ bëggoon mooy ferry bi ci boppam sax bu mu dox ba lii leer waaye dafa doon mbir mi nga xam ne du ñoom ñooy toog rek daal di ko decide biñ ci waxtaanee ak seeni kilifa yi ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk liggéey bi ci leen xelal ne mun nañoo liggéey waaye dafa am ay matuwaay yu ñuy war a jël pour loolu mun a antu ndax boo ko seetee ci yeneen réew yi biir Afrique bi lii amee seen airport yi seen aviation système yi yëpp lañ xool doon roplaan du yéeg du wàcc ba lii wàcc waaye di nga gis ne démb li ci gën a doy waar mooy ñu bari ñi doon jógee Sénégal di ñëw Gambia ñu ngi cangoon biir baara foofu kon mu ngi mel ni ferry bi buñ ko stoboon foofu mënoon naa jur beneen musiba bu ëpp loolu parce que ferry bi mooy dellu si jógee baara pour ñëw biñ fa àggee ñoom ñu ngi doon xalaat ne boobu na doon laas ferry bi understand because mbir mi mu ngi doon gën a yokku rek te mu ngi doon guddi mu ngi doon guddi tam waaye liñ gis ci biir ba terminali Banjul bi foofu te ñooñu dog nañ ticket ba pare boo leen waree ne lii mooy laas ferry bi yaakaar naa ne coow loolu duñ ko mun a saafara foofu ñu balaa ñu laa bàyyi xam na da ngaa ñëwaat ci kanam ba ñu fàttali rek liñ ci mën a jàpp mooy dara lu garaaw amul ci yàlla defoon na li nga xamante ne mooy yéex moo amoon waaye yàlla comme ni ñu ko waxee sotti na ci ndox bu sedd ba ferry bi ñëw na teer ak jàmm ñu fa nekk tamit wàcc ak jàmm foog naa ne xibaar bi loolu la te tamit loolu lañ ci mën a jàpp loolu la mbir mi daal dara nekku ci amul benn fitna bi nga xam ne am na ci parce que ñiñ jot a waxtaanal ñoom biñ ñëwee liñ doon wax rek mooy loolu bam doon am sax ñu bari yëguñ ko ci biir ferry bi so dafa mel ni rek xëy na kenn wala ñaari nit ñoo jaaxle woon rek daal di sàkku wàllu ci biti waaye du mbir mi nga xam ne ci biir ferry bi foofu waaw di nga ko fa yëg boo demee ci terminal bi sax time boobu mu ngi mel ni dara xewu fa ñu bari xamuñoon sax lan moo lii parce que ñun buñ àggee la ñu bari commencé laajte lan moo xew fekk ñun ñu ngi yaakaaroon ne ci terminal bi da nga faa fekk coow wala nit ñi bari woon déggu la dafa mel ni da ngeen demoon uti xibaar am na ñuy foog ne sax da ngeen yóbbaale xibaar waaw acca mu ngi noonu ñu gërëm la bu baax Mr Abdoulaye Mendy dina ñu fekk saat si doon jotaay bi ci kanam tuuti ñu wax ak moom ci tikkër yëglikaay lu ñu xëyee comme niñ koy baaxoo di defee saa su ne bu
bu waxtu bi jotee loolu ci kanam lay doon waaye léegi nii ñu dem wax ci leneen ba léegi wax ci wàllum independence xam ngeen ne ci lañ nekk week bi wala weer bi yëpp jàpp leen ne dañ ci taay di wax ndax suñu weer la ñu wax UDP seen parti leader bi moom tamit jotoon naa génnee kaddu ci independence message bi nga xamante ne amaloon na ko wax Gambien ci li nga xamante ne ci bés bi nuñ ko war a célébrer ak tamit yenn yi nga xamante daal yóbbante na ko ci message am boobu ñu déglu ko moom Ousainou Darboe. Now we'll move on to our next story, still on independent related matters, because the leader of the opposition Democratic Party UDP party leader, of course, Ousainou Darboe, has reaffirmed his party's commitment to national development as he sends an independence message to the Gambian people. Now, our reporter Binta Jallo has more details of Darboe's message in this report. In his message to the nation as Gambia marks 56 years of nationhood, Ousainou Darboe reveals his party's preparedness ahead of the December 2021 upcoming elections. Darboe also outlined UDP's plans to improve the lives of Gambians, considering the current economic struggle citizens are confronted with due to the bad facilities, resulting to many people risking their lives in the Mediterranean Sea. My message to you all today is a message of renewed hope, a message of unity, a message of peace, a message of oneness and togetherness, and a message of patriotism above all else. Fellow Gambians, each day we hear the news of our sisters and daughters losing their lives while giving life. Each day we hear of our sons and daughters dying in foreign lands, being deported back home unceremoniously, or drowning because they dared to cross the Sahara Desert and the Mediterranean Sea to look for greener pastures. Each day, we hear the cries of our mothers, our wives, our sisters about the high cost of living and the inability to feed their children. And each day, we see our sons and daughters cursing each other, swearing at each other, discriminating against each other on tribal and religious lines. Never in the history of our homeland have we enjoyed such polarization as in the past few years. Ours was a close-knit society of tolerance, a society of sutra, and a society of social cohesion. Some of us have been privileged to have a taste of what that social cohesion and social inclusiveness was and how it felt. Unfortunately, our children and grandchildren have not been fortunate enough to enjoy that beauty amongst us. I call upon all of us who knew what it felt like to share and show those who were not lucky to witness that era what it feels like to belong, to be one. The UDP leader also reminded Gambians the importance of celebrating independence. Today, I want to remind us all of the struggle our fathers and forefathers waged for us to be where we are now. To remind us of the strong message that is emboldened in our national anthem. A message that should remind each and every one of us in our every thinking moment what the Gambia, our homeland, is and should mean to us. The words that all may live in unity, freedom and peace each day. The words, let justice guide our actions towards the common good. Darboe also said that a UDP government will bring that sense of patriotism and oneness in the society. He also promised that there will be zero tolerance for tribal, ethnic, and religious division. According to him, tribalism has no place in the country and people should not allow anyone to use tribalism to draw religious boundaries in the country and communities. Darboe urged Gambians to sensitize and educate their offsprings and their fellow brothers and sisters on moral obligations as patriotic citizens. Reporting for iAfrica TV, Binta Jallo.
Hussein Dabo, the leader of the United Democratic Party, the UDP, there sent an independent message to the Gambian people, as reported there by Binti Jallo. And now we'll move on and, of course, talk about something else away from independence matters, because after the Gambia government announced it will suspend all political events and other forms of public gatherings in the country effective 8th of March 2021, Africa TV's Ndai Cisse went out to speak to the or to seek public reactions on the latest announced COVID-19 regulation, and she filed in this report. The Gambia is currently experiencing a resurgence in the number of coronavirus cases since the beginning of February 2021. The pandemic has impacted almost all sectors in the country. Many Gambians, including human rights activists, have raised concerns over the ongoing public events in different parts of the country. To this effect, the Gambia government says it will suspend issuing police permits for all political events and other forms of gatherings in the country beginning 8th of March 2021. The move is aimed to contain the spread of the virus in the country, but some Gambians, including Abba Cisse, did not welcome the decision, saying the government should reconsider its decision. He says they should have informed the public prior before imposing such regulations. President Barrow should reconsider his decision again. This new regulation of stopping people from ceremonies and programs is impossible. In fact, he should have first talked to the public about his regulation before taking any action, because you cannot ask someone to sit at home without giving them anything. Barrow is our president, but he is doing something that Gambians are not happy with. We are pleading to the president to help Gambians because we are tired. President Adama Barrow on January 30th launched his National People's Party at the Independence Stadium, where thousands of party supporters and sympathizers gathered to celebrate the event. Sergio Konate, a vendor at Serekunda Market, says if President Barrow already launched his party without considering the presence of COVID-19, then he should also allow other programs to take place. President Barrow went out for a nationwide tour. He launched his party with the presence of COVID-19, and he now wants to suspend public gatherings. This country belongs to all of us. We were all born here, and we are all equal. If you ask people to sit at home, then I think you should give them something to eat. Also speaking to iAfrica TV, Bakari Kamara says political events should be allowed to go ahead, arguing that it has nothing to do with COVID-19. President Barrow and his people have done their political events, then let them allow others too to do their own, because politics has nothing to do with corona. If anyone is going out, you can cover your mouth. That is nothing. To condemn all those things in the country is very wrong. It should not have happened. The world continues to battle against the pandemic, as many countries, including the Gambia, are witnessing more infections despite the rolled-out vaccines. The Gambia has on Wednesday recorded 41 new cases, bringing the total number of confirmed cases in the country to 4,510. With one new death recorded, the total number of deaths in the country is now stands at 139, according to the latest update from the Ministry of Health. Reporting for iAfrica News, I am Ndai Cisse. Thank you Ndai jërëjëf su ko defee mu ngi noonu xibaar bi dégg ngeen ko Gambia government jël initiative wala boog dogal pour gis ne lu dooree ko on the 8th of March benn public event political and other gatherings nañ ko daxal ci biir réew mi loolu nag am na li nga xamante ne comme ni ngeen ko diggee ci report bi am na ñu ci àndul am na ñu ko gisee beneen gis-gis te jàpp leen tamit surtout ci wàllum politique bi am na political yu party yi nga xamante ne ñu ngi waajal seen congress am na ñu ko def ci weekend bi APRC si la bokk am na ñu ko war a def next month March of course bokk ji tamit di GDC ak yeneen parti ci noonu tey ñu dalal MC Cham bu GDC moom moo nekk National Youth President bu parti bi moom moo jiite ndaw yi parti bi ci réew mi pour ñu waxtaan ak moom ci dogal bi nga xamante ne nguur gi fas nañ ko yéene
of course def ci réew mi comme ci wàllum Covid bi ak yu mel noonu ci noonu la ñu moo tax ñu dalalaat ko tey ci second time ci week bi MC ñu ngi lay nuyuwaat beneen yoon amaat mbégte bu baax jàkkaarloo waat ak yow tey ci suba si la ñu bàyyi la rek nga nuyoo ak gars yi laata nag ñuy xuus ci biir waxtaan bi. jërëjëf Alaaji Amadou maa ngi laa nuyu di nuyu ci ko xam ne yaa ngi si daal Africa TV ñu nekk si biir réew mi ak si biti itam si diaspora bi itam di nuyu sa pada GDC yëpp ak Gambians yëpp di ndokkale Gambians itam si independent bu nga xam ne démb ñu ngi ko doon celebrate loolu itam ñu jël naa ndokkale itam fekk ko dafa am solo. waaw waroon nañ laa wax happy independence ba pare tamit sax mun nga gis waxaale sa gis-gis noo gisee independence bi ren ak tamit ñu ñeneen ñi jàpp ne ndax jar na sax ñu celebrate ko yow ban gis-gis nga si am ñu doore ko foofu waaw man gis-gis ma si am sax comme si ñeneen la Gambia jar nañu celebrate independent waaw because soo independent soo déggee yaa ngi celebrate independent da nga war a independent and soo xoolee réew mi fu mu nekk nii nga xool si Gambia fu mu nekk mun naa wax ne sax yëpp daanaka mu ngi si loxo Sénégalais yi ak ECOWAS. kon da nga bëgg a wax ne ñun amuñ suñu independence. waaw ba tey loolu moom gisuma ko sax because soo xoolee soo demee tey State House nga xool tey ñuy garder président Barrow bi yëpp muy ay Sénégalais ñu koy garder nga xool réew mi soo bëggee internet foo koy amee mooy Sénégal suñu courant bi fu mu nekk mooy Sénégal soo mu nekkoon lu tax ñu ne independent ba léegi des na si Gambia fu mu nekk nii moo tax ba tey démb wax naa ko démb si suñu forum si tam ne fekk ko ne sant yàlla la wala ba tey Gambia lu tax ñu ne independent ba léegi des na. ba léegi des na léegi si bu fekkee ne yow gisee nga ko noonu am keneen ko gisee neneen of course leelu mun nañ koo nangu waaye ci li taxoon ñi nga xamante ne mooy suñu forefathers si mooy suñu maam yi sacrifice on def lu nekk pour Gambia moom boppam dem dog buum jaam yaa boobu est-ce que foog nga ne tey ñoom fuñ munta nekk am na ñeneen ñi nga xamante ne sa tooma bokkoon na ci mu ngi fi ñu ñaanal ko bu baax am ñeneen ñi nga xamante ñu mel ni comme ça Dawta ak ñeneen ñi nekkatuñ fi tey lan nga foog ne ban yëg-yëg la ñu am ci réew mi nu moo demee jamono boobu ba tey yéene buñ amoon ba wax ne Gambie war naa moom boppam ak Gambie fu mu toll tey wala jaar-jaar bi est-ce que foog nga ne loolu moo taxoon tey ñu waxoon ne ko war nañu am indépendance ba léegi rek ñoom sax lu taxoon ñu xeex ba Gambie war am indépendance ak lu ñu gis léegi dafa utee. waaw est-ce que teel a door non te dooru tey yàgg naa door te bi definitely because lu tax ñu ne indépendance soo xoolee bori Gambie am si biir dafa bari loolu yëpp nit ko xam ne yow yaa ngi am lot of debts ari bi dee nga ne nga war a célébrer indépendance and the purpose of soo gisee lu tax gars yi doon xeex pour Gambie war a am indépendance ak lu ñu gis nekku ne président Barrow ngay bileem si loolu dafa yàgga waaw loolu whether we like it or not man am nga soo waxee ñu ne MC Barrow nii demeewu noonu boo lu tax ñu ne indépendant réew dafa war a indépendant ba tey Gambie amagul ko kon dafa mel ne ñuy tey comme su ma noon tooma muy bokkoon nañ si mbir bi tam ñoom tey suñ toogee tey ñu xool lu tax gaa yi doon xeex ak lu gaa yi di gis léegi dafa utee am na sax ñu jàpp ne ñoom dañ bokk xeex am benn yéene waaye moomee buñ moomee suñ bopp wala am indépendance rek gis-gis yi wuute. waaw comme loolu moo xew comme si coalition bi nii rek buñ xëyee ñëwee tuggee ba ceeñ am kenn ku nekk demee ciblé sa boppa taxawal sa boppa coow bi di am réew mi di sonna so loolu moo xewaat tam si xëy indépendance bi ba ba foog ne tam comme suñ président xam ne ñoom leen am ñoom raay naa war na mën a taxaw ba gis na réew mi moom nañ ko bu baax xam nga doo waxuloo ne doo am connections bi di international community doo mën a amaa ñoom liggéey wala réew mi yow yaa ko sa internet affaires bi yow yaa ko contrôle soo xoolee tey yow sa courant boo xam ne tey yaa ngi koy use léegi Sénégal moo la koy jox si wàllu kaaraange bi nga xool loon su nga xam ne tey lu la réew mi jël bor yoo xam ne ñu ngi ko jël fu mu nekk nii ku laa jox bor su la waxee defal nii loolu ngay def soo defee doo mën a am full control of your country. ñu dégg Ousseynou Dabo léegi nii mu wax ci message bi xaw ma ndax sa parti leader am na lim ci wax mu wax ci kàddu yi nga xamante ne boo ko déggee mu yaakaar mu ngi ci nee na parti bi nga xamante ne bu demee ba UDP jël réew mi wax na daal nañ gisaat leneen wax na ci yenn yi nga wax jafe-jafe yi bori ak liñ gis ci at yi nii dellusiwaat na ci loolu te moom nee nañ fas nañ yéene indi beneen gis-gis surtout ñu ngi waajal élection seen parti. In his message to the nation réew mi ndax jàpp nga ne lu ñoo gis ni tey wala ndax Gambia dina moom boppam kon nee na moomaguñ suñ bopp. waaw loolu Honorable Kandeh 2016 bu ñu fam GDC force rally moo xam ne mu ngi ko am boppa zone mu ngi laa wax ne moom su jëlee réew mi moom fu bala moo célébrer independence célébration na meg soo ne bor yi nga xam ne réew mi ñu ngi ko amee wàllu wérgu yaram bi gis ne lopitaan yi tey dem na nga xam ne mën leen suñu bopp foo demee tey da ngaa dem lopitaan yi am garab am everything nga xool wàllu kaaraange réew mi yëpp dina meg soo ne ni nga ko contrôle from there mu doon mën a célébrer independence si wàllu béy bi tam wàllu agriculture am béy nin dem ba modernize things si yooyu yëpp a gis ne ba béykat yi ka ne gis sa bopp si mbiri béy bi
waaye est-ce que MC wax ko yomb na de waaye def ko. waaw xam nga naka la ko defee fan lay def il faut nga am di political will. mën ngaa am good programme fekk amuloo political will bi. and Honorable Kandeh am na di political will pour gis nañ moom suñ ko joxee réew mi tey lu nga xam ne tey moo tax ñu ne independent naka lañ ko war a célébrer fekk yooyu fata na place yu yëpp from there mu door a mën a organise independence réew mi. acca mu ngi noonu dañ ci doon def taxaw seetlu bu ndaw li waral waxtaan bi sax teewaayam du wàllu independence waaye si la bokk waaw si independence la rek waaw because par exemple expogoon naa dimba tam par exemple speaker bi tam waaw Amadou Gambien si dañ yaagaay jooy pour amee ñu constitution bu es waaw par exemple speaker bi dem na ba ñëw yëpp wax na fa lu nekk wane ba tey waxut position yi Gambia si about this draft constitution bi lan moo tax demut lu tax la jox na Gambien si xóob ne balaa élection buy ñëw ne amee ñu constitution loolu waxut ko fa parce que démb loolu war a di nag boo ni issue xam ne daf ko mën a discuss démb ak Gambien si because opportunité xam ne la démb réew mi ngi toog di déglu speaker bi war naa mën a wax Gambien si ne ma ne man suma nguur diggoon naa Gambien si because day transition bi looy dégg yëpp mooy about the draft constitution waaw waay tamit MC waxut affaire constitution waaye tam am na leneen li mu xamante ne waroon nga ko mën a apprécier si message bi dem nañu yëpp di wax na jàmmoo wax na booloo wax na ñaax na ndaw yi nañ jóge gën a taxaw réew mi taxaw seen bopp wax na ci wàllum education wala xam nga Amadou right now soo xoolee si mbiri bagwe bi wax dëgg yàlla nga xool agreement soo xam ne nguur bi ñu ngi koy sign ak comme dëkk yu mel ni Germany ak Switzerland and other countries in Italy dégg naa Italie sax waaye da nga gis ne ñoom ni ngay lu gaa di wax Gambien si ak lu xew du benn ñoom ni ngay gëmloo Gambien si ne ñoom sign amul agreement tey soo xoolee ñaara doomi Gambien ñoom la gaa war a isi deport leen si réew mi fii moo ëpp yeneen countries yi dafa mel ne ko suñu government bi den cuune parce que ñoom ñu waroon am di opportunité wan Gambien ne wan comme tubaab bi ne right now ñun fu mu nekk nii ñu fi nekk sax mënu am liggéey soo leen isi la yeneen problème mooy am ñun nguur bi kañ leen ñëw yaagut ñu may leen time number of case booy dégg ñu war a jógee Sénégal yeneen country ñëw pour ñu isi Gambie deport fii amul other countries parce que nguur bi ñi ngi FID ñi ngi woon xam ne amut ñi ngi gëm la Gambien si la ñoom seen agreement right now jaaman country jaaman si ñoom génne nañ leeral mbir mi ne ñoom seen agreement ak government mooy 3 March neen door a yónnee deport xale yi ñëw si réew mi nguur bi génne fi ne ñoom loolu amut so kana fan la mbir bi nekk soo mu nekkoon suñ nguur nga xam ne tey ñoom ñoo war a wax Gambien si dëgga nekk di wax Gambien si dëgga peut-être nguur da nga war a wax sa doomi réew dëgga non waaye xam nga gars yi dañoo tegal nguur gi dara ci table bi is da ngeen nangoon gars yi ñëpp si or else ndimbal bi du ñëw dafa am te yooyu dañ ko soxla dafa am surtout fuñ tollu dafa am ndimbal bi su ñëwee sax ñoom neen ñoo koy séddoo noonu nga askan bi duñ gis réew duñ gis ndimbal boobu ñaanal ndimbal moo dugg si réew mi fii ñoom ñoo koy séddoo ñoom leen di best thing mooy ñu négocier ak tubaab bi wan leen dëgg suñ right now ñu nekk si réew mi fii ba tey ñi sax mënuñ jox gars yi liggéey soo leen bëgg ici moo of dem ñu ñëwut fii léegi réew mi dafaa yaaxu ok ñu ngi dem ci moment bu am solo mooy ren atu élection la waaye ci kàddu gi tamit comme yaa ci dugg président Barrow woote na jàmmoo ñu booloo lu baax la ci te foog naa ne loolu war nga ko mën a lu baax la la oote jàmma la moom def ko wax nii rek la war daf ko war a jëfe mën naa taxaw ne waaw oote naa ñëw leen together wala moom moo war a liit affaire bi oote jàmm yaa koy liit yaay oo dialogue bi yaay discours yaay di président ngeen toog waxtaan waaye taxaw si state naka fan soo nga ne waaw man léegi oote naa jàmma ibi naa suma loxo yi ibi loxo yi yow yaa war a faciliter si bu gis ne loolu mun naa possible war jàmma moom baax na bi ko élection iya la ñu dugga par exemple kenn benn parti leader bëgg a taal réew kenn bëgg a am réew moo xam ne dafa taal kenn bëgg a am réew moo xam ne dafa am fitna kenn ku nekk bëgg nga am si réew moo xam ne réew mu dal so kon tey kuy ut réew si jàmm nga ko uti waaye fitna mun laa may réew so the best thing and Gambia dëkk bu ndaw la so su ootee jàmm loolu lañ ko war a welcome everybody should welcome it man welcome naa loolu waaye moom tam mooy def mbir bi ba gis ne jàmm bi yaa ñu toog nañ waxtaan naa ñoom peut être fu nga ko war a dooree mooy si draft condition bu nga xam ne tey mu ngi am problème fu mu nekk nii jàmm nu la war a def président Barrow oo la ñëpp toog waxtaan ba ko raay naa moom moo bloqué affaire bi moom moo war a ñëwaat toogaa parti leader si waxtaan from there jàmm gën a ibeeku est-ce que foog nga ne draft bi buñ comme yaa ngi cee wax draft bi tey buñ demee ba war koo dekkilaat foog nga ne dana am lu bëri li nga xamante ne dana ko indiwaat ci wàllu booloo ak jàmmoo bi ñooy wax waaw mun naa isiwaat booloo apis affaire yi parce que coow li bari na élection te Gambie dafa divide sax waaw te loolu mooy dëgg de because dëkk bi divide na ñi bëri mer neen ñi ku nekk kii ni ngi mer so réew yi war a demee noonu xam nga jàmm ma gën a am solo ñëw together politique mun tey da ngaa politique ëllëg nga dajee nit ki nga ree kaf waxtaan loolu mooy politique ñëwul pour saaga ñëwul pour tas mbokk kenn ku nekk dafa am loo góom def ko si yar ak teegin from there mujjee bon saaga bi xas bi def audio di saaga dem Facebook di bind yooyu jaru ko man even suñu groupe caadi ji di si suñu ñëwee tey ñu isi
nataali président Barrow yi gaa dee ñaawal moquerie yooyu dama ne wax nga génne ko oo soo génne ma génne la si groupe chat bi ma ne la tey yaa ngi koo def tey président Barrow ëllëg su ko defee Mama Kandeh boobu la ne te loo def tey kii mën nañu ko def sa lii la te lu mat a bàyyi xel la. waaw lu bari bàyyi xel parce que ñu bëri ñu ngi wax waaye seen parti yi government investing la suba kenn xamul lan moo xew ma ne la man affaire yi moquerie affaire yi nii yooyu man bokkuma si mën nga ko àggee sa yar ak teegin amul si problème boo soo bëggee ñëw di ici nataal yi xam ne ñu ngi ko yooyu ifin muy nelaw yooyu sax bokkuma si acca waaw mu ngi noonu léegi ñu ba léegi des ci wàllum élection ci waxtaay bi dégg nga dogal bu nguur gi wax buñ génnee bataaxal bi barki démb ma juumalee nee nañ dajaloo yi ci wàllum politique mu ngi tar lool ci réew mi jamono ji waaye tamit ci wàllum yeneen fànn entertainment ak yeneen secteurs yi Gambien si bëri bokk na ci civil society organisation si ñu ci nekk ak ñeneen ñi nga xamante ne sax ñu am concern la bu yàggul gis neen Human Rights Commission chairman bi mu bind ci bataaxal wane concern yu mu am ci daje yi nga xamante ne mu ngay xew ci réew mi te kilifa defuñ ci dara ñu gis ni nguur gi jël ay dogal ne neen dooree ko on the 8th of March benn dañuy dakkal li nga xamante ne mooy dajaloo yi bokk na ci politique yi tey GDC ngeen war a waajal seen congress on the 13th bu ma juumale on the 11th rather March dogal bi na ngeen ko déggee à ce parti waaw xam nga Amadou comme noo ko waxee rek ne Human Rights Commission bi ñoom joxe ni statements waaw di condemn doxin yi nga xam ne mu ngi am si réew mi si wàllu Covid bi ni ñàkk respect di luwaay Covid bi xam nga Human Rights Commission bi man dama feel la ne they are very hypocrite because ñoom bu gaa war a wax du tey Gambia yaa nga naa am kiis yi corona bi mu ngi yokku baro mu wër réew mi yëpp mu ngi kiis yaa ngi yokku si réew mi waaye jamono boobu nangun announce results si nangun announce naka figo si ñu ngi ko diggaat teg ko benn place parce que ñoom gis nañ baro nga jóg di wër réew mi yëpp jamono boobu la nga war a benn statement o président bi ne ko déedéet bul def lii soo ko defee tey ëllëg keneen ko def tey na yaax réew mi wala ñu bàyyi ba président Barrow def liggéeyam yëpp campagne political tour bi def na yëpp boo lañ pateem bi ba léegi toog na léegi fu mu nekk nii nga door a isi statement noonu nga ko gisee waaw sooy war a adresse loolu war a njëkki adresse mooy président nga war a njëkki adresse ne ko yaa ngi dem non waaye concern yu bari nii of course léegi li nga wax noonu loolu waaye ñoom li leen gën a jaax xëy na du wàllum politique rek gis nga ay artistes yi gis nga yeneen ndaje yi ngénte yi ceet yi ñu ngi amee ci réew mi comme tulle ak màlle loolu nag kilifa bu mel ni comme chairman bu Human Rights Commission bi bu gisee loolu mu am ci njàqarle la moo tax kilifay toog di seetaan lu mel noonu bu ko waxee MC daf ko war a wax ndax am na ñeneen ñu cee wax civil society organisation ñoo njëkk a ŋàññi li nga xamante ne mooy li xew ci réew ñu fu mu ko war a waxee foofu la léeti bu ngi gisee président Barrow jóg ak mbooloo moo xam ne ànd na foofu la war a gars yi war a benn seen statement advice di président comme order political pas def nañ ko man ñaata laa taxaw ma wax ko fi si plateforme fii boo doo mën a bàyyi ba président Barrow def liggéeyam yëpp ba toog nga dooroon ne léegi da ngaa waxtaan ak Gambien si loolu moo ko regut government tey nii on the 8th of March dañu dagal social gathering mooy naka political gathering ak yeneen yi léegi yow lu tax nga war a toog ba 8th of March 3 weeks xaga maa ko ñi koy wax tey si réew man maa ñi koy wax ni ne Barrow si jeexalee tooyam bi ak launching of political party bi dina tëj réew mi gars yi attaque ma fi nekk si social media bi standard newspaper from page laa nekkoon bu maa wax loolu because comme ñu information bi maa Barrow ñoo toog kon da nga am insider State House mu ne ma suñ peree lii na xew ma contact standard Omar Ba ma ne ko I need interview pour ma am lu ma bëgg a wax si affaire yi ma def ko coow bi bari tey su nekkee ne yow yaay président réew mi yow feebar nga sa réew loo war def mooy sa doxin dafa war a baax yaa war a nekk si front line pour gis ne xëy nga feebar bi mais defuloo loolu moom doxalinam bi président Barrow doxinam bi léegi nga war a ñëw nga ne waa léegi 8 of March da ngaa tëj réew mi on the 6 of March yaa ngi amee political rally in Kantora yaa ngi lodge a constituency committee président Barrow on the 7 on 8 nga tëj réew mi est-ce que jàpp loolu nañ ci dal si gannaaw waaye loolu ok loolu xam nga lu xew Amadou waaw yéen gis nga lockdown dëkk yi tëj dëkk bi lii leen gars yi defoon si first lockdown bi dañ ko def non waaye bu ñu jaawale affaire du lockdown non lockdown muy ñëw waaw xam nga process la lockdown muy ñëw
dañu nekk di xëcc benn di xëcc ñaar noonu la moo xewoon last time sax noonu la woon dañuy xëcc benn suñu mosee benn mu dem muy dem ba tëj réew mi lockdown mooy am si bëgg soo nekkee da nga stop political gathering and all everything ko stop lockdown mooy ñëw si so léegi yow loolu moo xewoon first lockdown bi dañ tëj Gambien si 10 months NPP as a political party ñu wër réew mi yëpp form seen committee si soo gisee jiidi si ñàkk a Ñaamina West élection by élection bi lockdown bi la woon si biir lockdown bi NPP ñu ngi toog biir Ñaamina di fa campagne dugal ay maalo ay sukkur ay xaalis si biir réew biir Ñaamina West te mooy political party ñu ngi toog te bu la gaa wër réew mi yëpp form seen constituency committee ward committee regional committee for NPP jamono bu la gaa jël xaalis tam jënd ay moto pour seen parti bi Gambie saa ngi toog ñu pare ñu isi ay maalo isi ay xaalis dugg si réew mi ne Barrow moo leen ko jox waxum Gambie si xaalis si réew mi la waaye Barrow leen ko jox ñu ko campagne right now ni ngay ñëwaat beneen lockdown weeri koor bi kañ la April suñu tëjee Gambie toog benn place ñu jugaat jël ay suko jël ay maalo dem jox ko kaw bi jox ko ni ne waa Barrow lañ ko jox nii affaire yi Barrow nii ak nii avec des partis yi ñooy am problème moo dama ne man amee opposition parti laa bokka but opposition parti Gambie yi nu mu demee we are very weak lu ndee négocier dafa bari waaye est-ce que tamit du réew mi right now case réew mi xoolal right now Gambia non waaye MC opposition parti non waaye drogue bi léegi kada ko waxaat cooy drogue bi meneen bi leen ko wax non waaye drogue bi déggatoo right now lu war naa mën a fekk opposition parti ñi taxaw dem if ñu ci tuuti di court oote ay press conference wàcc si court si mbedda bi ñu dañ war a xam drogue bi naka dugg si réew mi ana drogue est-ce que situation bi laaj na ko MC of course bu ko Gambien si yaa ngi dee yaa ngi wane Covid mu ngi yokk every day Gambien si latest update bi foo deaths lañ am wala soo xoolee démba su nekkee xam nga Covid si amee si réew mi man I believe in Covid ne am na man gëm naa loolu waaye dama laa woon ne su nekkee ne am na si réew mi non MC waaye mën na wax exemple yaa ngi wax ñaari wax exemple yooyu gis yaa ngi wax ñaari wax de gëm nga ko waaye su fekkee ne am na si réew mi su fekkee gëm naa ne non MC su fekkee waaw su fekkee non yow MC xamuloo ne am na mu ngi fi doxin bi moo tax mu jaaxal ma non waaye war ngaa boo gëmee ne am na kay da nga war a nangu doxin bi moo tax doxin bi réew yi am Covid doxin bu mel xoolal tey nga xool am nga yaa ngi célébré ma independence yaa ngi ko célébré waaw ñaana dëkk ñoo cancel seen independence celebration ni non waaye loo kii lañ ko def de amul na mais ko amee président ba toog rek joxe speak jeex na in Ghana and Tanzania other countries ñoo xamee ne defuñ ko celebration peut-être Sénégal sax bul surprise gars yi cancel seen bos bu Sénégal su joxee Macky mooy taxaw rek last Macky dafa toog si télé bi wax ne jeexal Sénégalais yi loolu nga celebration kon loolu nga sentoon si Barrow moo tax ma ne la nga doxin bi xam nga lu nekk doxin la Amadou doxin bi si baaxee mooy tax ñi am confidence ne lii mu si réew mi samp doxini nguur bi ñoo amee mbir bi ñoom ñoo war a réew mi ne lii moo am si réew mi démba xoolal démba dispayi ñu ne low profile wala démba xoolal mbooloo bu fa nekk démba Amadou seetaan nañ ko si télé bi si yéen laa ko seetaanee AFP laa ko seetaanee doxin bi mooy bi xoolal démba Wally Seck si nekkoon ne naka tey Macky Sall si nekkoon tey Gambie moo tëjoon tey si nekkoon nga ñëw tëjoon tey ne réew mi tëj nañ comme lu xew Sénégal mooy xew comme Gambie Sénégal kenn benn artiste Gambie di jógee fii dem Sénégal play fa du am wala suñu njiit yi ñoo war a woon Gambien si moo tax ma ne lii is a political move lockdown bi nga def nii political move la pour NPP gën a samp waaye est-ce que wax nga Wally démba te war naa amaat tey ak yeneen event yu fi amoon est-ce que du loolu moo tax nguur gi xool jàpp ne nag taxaw jot na lu jot na because coow li tamit bari am na wax naa la ko Gambien si bari am nañ ci problème am nañ ci concern di joxoñ nguur gi di wax ne ñoom ñoo ko def te wax nga lu am solo mooy bu président bi defee xewam ba pare ñu bari jàpp dana jafe pour mu terewaat ñeneen ñi ñu def seen def loolu leneen la waaye tamit responsibility tamit jot na as a government ñoom tamit ñu jàpp ne jot na pour ñu jël dogal moo tax ñu indi on the aid te def leen affect yéen ci foofu bëggoon naa nga ñëw lan mooy taxawaay parti bi yéen jiri si ndax da ngeen go ahead xam nga right now parce que kon requirement la IEC moo ko wax te date bi tamit IEC bi on the 15 lañ wax waaw from there di register yu soo amul congrès léegi nag waaw xam nga li problème bi Amadou am na lu juddu wala lu bees ci mbir waaw xam nga lu moo tax ma ne nguur bi communication day am problème communication waaw bala nga def dogal boobu contactal IEC est-ce que jàppaloo ne consultation am na amul fa su amoon tey IEC they will write to GDC ne bi all political party ne toog ngeen ak government waxtaan bu ko we have interparty committee interparty committee bi dañ daa meeting at IEC parti bu nekk am nga fa ñaari ndaw yu dafa nekkal su nekkoon ne gars yi waxtaanee na IEC government bi kon IEC nañ oo interparty committee bi Halifa Sallah mooy chairman bi su gars yi toog nañ toog discourse waxtaan ne lii la woon pour nga gis ne problème du am si réew mi wax du am bu ko tey mbiri wér gu yaram la soo ooyee political party ne lii leen prêt pour def dañ ko accept
but there was no communication diggante IEC ak nguur bi so léegi right now ñun jiiris as a party lu ñu def mooy dañu bind IEC wala yéen deadline bi on 15 ngeen wax ñun tegee ne only 12:30 mooy suñu congress yéen on 15 ngeen wax ne ku xamee deful congress parti bi dañ koo di register bu ko requirement electoral law bi la dafa war a am by force congress so léegi fi mu nekk ne moo laa wax ne ñoom tey nguur bi su nekk ne tey ñoom lu ñu wax ne ci feebar si réew mi lu tax nga war a xaar ba 3 weeks nga tëj réew mi non xëy na dañu bëgg a maye tamit lan ngay maye looy maye lan moo gën a important congress waaw si lu xew foofu na si programme yi xew nii yëpp la ma gën a important congress mais est-ce que foofu responsabilité tamit du play part yéen bu fekkee ne gis nañ ne trajectoire bi mu ngi gën a situation covid mu ngi gën a doy waar parti bu mel ni comme yéen jàppoon ngeen on di 11 12 ba 13 bu fekkee ne nguur gi wax na nag yëf yi mu ngi bugg a apaloxo nañ def taxaw seetlu ku ne ceeñaat sa calendrier ngeen dellusiwaat gannaaw à ces partis waaw xam nga loolu def seen def yéen tamit loolu yëpp moo laa wane si communication fekkee coow bi jib MC moo laa wane dialogue moo war a am discours moo war a am nguur bi ñoo war a waxtaan nguur bi waruñu jël opposition di à seen noonu nag si nekkee loolu wax nii lu make sense la ngeen toog opposition bi ne leen dégg feebar baa ngay yokku léegi dañu bëgg a léegi seen congrès yi ngeen di pousse ko mu dellu mu ñëw ngeen def seen congrès yi simple ngeen waxtaan boo Sankare nga xam ne toog fële rek bina statement rek sànni xanaa Sankare mooy nguur bi non xam nga du moom moo wax Sankare mooy non bul tooñ Sankare du moom moo wax Sankare bu bind ay kayit Sankare non xam nga MC ñooñu bu ko tooñ non Sankare da nga koy tooñ non tooñ ma ko xam nga du moom moo bind dañ ko bind loo xam nga lu nekk xam nga ne dañ ko bind loo waaye suñ ko bindaloo sax léegi wane nguur bi ni ñoom ñoo war a am communication bu correct ak askan bi loolu correct tey soo xoolee tey yaa ngi baa nga sinal sa programme bi léegi waaw sa xam nga yéen a ngay def xaw ma naka si dikka di laaj gars yi waaw xoolal réaction yi Gambien si waaw pare nga suñ dofloo lii la ñu nekk di drague ba élection du am Gambia dis lockdown xam nga léegi Gambien si ba léegi Gambien si amul vote card ba léegi ñëwaagut pare bay January waroon nañu doon issue Gambien si vote card waaw léegi yaa ngi February almost léegi yaa ngi doon si March ba léegi Gambien si mënu am vote card ñaata moo mën a pour elections waaw roughly about léegi understand so moo tax ma ne amul ni nga dem ni ñëw yëpp nguur bi affaire Covid bi nguur bi ñoo war na wane seriousness bu baax a baax waaye nekkul defuñ loolu ñoom they are focusing more on politics nga tëj lockdown bi nga di pexe nii yëpp suñ ko defee ñoom la ñu moom lañu baro la mu arrangé tëj Gambien si di wóor ñoom ñu def seen campagne si ron dugga di waxtaan ni fii di campagne sukkur bi ñëw ñu dem si baro lañ jox sukkur baro lañ jox maalo loolu moo xewoon si la first lockdown bi and the same thing mooy repeat moo tax opposition parti bi da nga war a taxaw bu baax askan bi nun la ñu déglu waaye su nekkee ne bëgg a nekk ñu compromise nguur du loolu il faut kaso nekk sa kër bala nga am tuugu bi waaye soo bëggee toog ne waaw bu ko dépendre si press conference press release du dem il faut ñu jéem a taxaw wane wàcc si mbedda bi wane nguur bi ne ana drogue bi xoolal jigéen yaa ngi nii tay suñu jigéen yi fi mu nekk nii dañu ne war a am doom ñàkk seen paquet xoolal dundi bi ñu yokkoo fu mu nekk nii Gambie yaa ngi sona loolu yëpp ñu ngi ko gis fu mu nekk nii Amadou kenn di saaful war a am doom ñàkk sa paquet waraay naa loolu yëpp mu ngi am si réew mi drogue bu dugg si réew mi tey fii wala évidemment nit ñi di biis yi Amadou ma saga kii moo yàq coalition bi kii moo defar coalition bi right now lu gën a war a dis ko si Gambie si mooy affaire drogue bi si réew mi drogue ba léegi kenn xamul boppam bi genn bi ana drogue bi kan leen téye kan ko ici investigation si ñu ne investigation bi léegi ba léegi update one month ana report bi la nga on press conference pour update presse bi neer soo faa fi leen tooloogu no waaye xam nga lu am lu they have already established committee xam nga conscience yi nga am wala right now established committee no conscience yi nga am MC every week they war a def all press conference non li ma xew mooy conscience yi nga am li tax nga wax si drogue bi di ci waxati mooy nekkul lu ndaw guleet la ñu gis am history Gambia exactly léegi nag lu mel noonu lu amee tamit doo sorko affaire yi dafa jël time ba ñu xam fi mu jógee ba mu war a toll jaar ñaata réew ak si réew mu dawee nii comme Gambie ñu war ko fee téye dugal ci benn nit wala ñaar loolu jar naa gestu de amul kenn ko xamee dafa isi amoon ab drogue bi si réew amul connaissance si kaw amul loolu nga bëgg a wax waaw maa ko fii amul kenn ko xamee ne mun na isi amoon drogue si réew mi fii amuloo link si kaw ci kaw mooy si government bi officiel si amut il faut mu am ne kon am nga lu laxasu si mbir mi te bokk ci nguur gi loolu nga bëgg a wax amul benn ko xam ne du am link si kaw amut MC kenn xel mu tamee nit beneen individual mu war isi amoon ab drogue bi si réew nii amuloo link si kaw amut li nga wax rëy na de MC mooy dëgg right now establish nga committee bi for one month now ana update si
ban update moo am every time they should have meet the press wane presse soo faa fi leen tooloogum nii la ni nga waxtaan presse bi presse bi waxtaan ak Gambien si ñu xam li xew si réew mi moo tax weer ñëpp la ngi noppi Demba Speaker Barrow bi waxul fa affaire drogue bi kon ne mu mbiri drogue non waaye ana corruption si daf ko wax so yéen ko na wax wane réew mi laay naa ni ngi registré amana drogue xam ne ñu ngi ko téye fu mu nekk ni ni ngi find out léegi war nañ mën a speed naka seen liggéey mu gën a gaaw askan mi xam li xew ok loolu leer na xam naa du ñàkk beneen jotaay nañ ci ñëw parce que loolu tamit leneen la waaw léegi fu mu nekk nii of course nguur gi wax nañ seen wax as a party naa ñëwaat ba léegi ba yan pexe ngeen nas right now pexe yu nas mooy da ngeen go ahead no right now pexe yu nas seen congrès bi wala da ngeen di déglu AIC ngeen wax ak ñoom wala naka la waaw right now ni ngeen bina AIC naa ngi toog di xaar bind AIC xaar expo xam naa bind ngeen wala da ngeen bind leen AIC pour wan leen ne ñun suñu congrès bi début lañ ko téye woon waaw so from there ñu xaar response from the AIC su gisee am na response from the AIC ñu toog as a committee ñu discuss lan ngeen séntu ci AIC lu ñu séntu ci AIC for exemple bu ñu leen waxee kon léegi am naa yaakaar ne congrès bi mun naa carré woon the same date yeah the same date am naa yaakaar boobu waaye am nga mun naa nekk tamit bu ñu leen waxee ngeen dellusiwaat gannaaw tuuti est-ce que loolu mun naa nekk waaw dafa des si executive committee bi ñu discuss ko man kenn benn vote laa am waaye man alone du ko delloo gannaaw non MC loolu pour lan my position ak li ngay wax ni yëpp even at the party level that's my position kon yow man 11 12 tati buñ téye noonu foofu laa taxaw waaye majority carry vote at the party non waaye léegi MC boo waxee noonu est-ce que yow kon yow congrès bi mu am at the detriment of the life of Gambians yu war a ñëw seen congrès bi non du life Gambien de Barrow ngi am political meeting on the 6th of March. loolu am 2 days dégg naa ay ñuy wax ne mun na am loolu tamit nañ ko cancel léegi buñ cancelé boobu da ngeen cancel di woo dégg naa loolu di woo dégg naa boobu moo amut because su nekkee ne tey Barrow nga war a am 6 of March 2 days balaa politique balaa nekka lockdown bi second li nga xool balaa lockdown bi di am ñaata programme moo am fii loolu lu kat dem xoolal dem mbooloo ba génn si waali waaw Barrow nga war a xam ma dem Brikama samedi nga xool Barrow ray na lu mu def lii amante ji am nga la lii is all about politics gis nga Amadou corona bi fu ñu ñaan dëkkaa moom whether we like it or not waaw ak moytu tamit kaa moo lay am na country nga xam ne ak moytu very soon am na country nga xam ne ni nga am case yu bëri waaye by next month dañuy ibbi ñoom kenn ku nekk yaay moytu ku feebar dem faju yi bi ko mun loo nekk tëj ñi di benn place toog benn place mun na nekk waaye tëj amul waaye dama la si yàgg tëj mooy am bu ko léegi si yàggee nga ne nga tëj naka ne politique active warta am ñeenti warta am ñeenti war a am lu profil war a am si yàggee nga tëj réew mi loolu tëj bi soo tëj la Amadou dama expliqué nga feebar bi dafa ñëw pour dëkkaa noonu il faut ñu moytu ko moom rek waaw foog ñu moytu boobu nag mooy moytu bi mooy ñu bàyyi dajaloo yi waaye soo bàyyi te political party yéen da ngeen ci am responsabilité bu baax loolu mooy dëgg waaw parce que tamit dajale nit ñi léegi yow doo tal ku sol masque ku solu mag yéen li ngeen tal mooy nomba yi na nit ñi ñëw loolu tamit risque la Gambien si la léegi am nañ wan yam at mu ngi si àdduna bi waaw waaye ba léegi ana improvement si non vaccine so vaccine si léegi nguur bi right now Barrow léegi fi mu nekk ne try si vaccine mu ñëw ñu dëkkaa moom rek lii ru ma fa nekk rek waaye mun la jël li teg la benn place weer dunda bi mu ngi yokku nit yaa ngi sona année bi dee fu mu ne si yàggee suñu biir ñu ñooy dee si ok si kër yi yaa ngi wax vaccine ndax bu ñëwee da nga ñàkk affaire yi da nga jël na ko nguur bi ñu koy jël MC yow nga wax ko léegi nii ba pare na ko nguur bi ñu koy jël na ko su ñëwee na ko président Barrow ñu koy péngu ak famille bi ak gars yi yëpp dafa doon daañ jox askan bi da koo jël lu tax xanaa gomoo affaire yi ñoom ñooy njiit bi ñoo ko isi ñoo ko ñu ngi tas suñu paree ñun léegi ñu tas ko dañuy use ko waaw acca léegi finally yan kàddu ngay yóbbante Gambien si ak jiidi si support because am na ñi nga xamante fu mu nekk ñu ngi toog jaaxle est-ce que suñ congrès bi dana am du am bi na ngeen ay si kan ngeen séntu tontu bi ak tamit how soon lañu war a xam mbir mi nu moo tëddee parce que tamit boo leen toogee di xaar yëf yi gën a di drag déet bi baa ngay jegee seen supporters yi du ñu xam naka la congrès bi na dana am du am parce que tamit mun ngeen jékkee ngeen bugg a dem luy door waar jàpp mu ma ne bu fekkee ne sax wane ngeen dellusiwaat ngeen bugg a insist dem loolu tamit da ngeen ko war a moytu. waaw xam nga lu ma réew mi soxlawul. non insist il faut am nga insist bi mooy lan dafa am channel yoo xam ne dañ ko war a doole test dem si code bi di test xam nga réew noonu lañ koy loolu mooy yóbbu réew. MC yaa ngi wax comme ku ragalu dem kaso ah. waaw réew loolu mooy yóbbu réew. yaa ngi wax comme ku ragalu dem kaso sa ur réew kaso moo rek sa kër. waaw non waaye bu bugg a test nguur. da nga war foog ngeen test yeneen challenge soo bëggee nekk opposition wax na ko suñu forum yi démba
soo bëggee nekk opposition party nga bëgg a nekk masla ni Africa bàyyi pol dem uta beneen liggéey. so da ngeen bëgg a radical. du mbir radical de waaye yëpp dañ ko jaar si yoon lañ ko jaar fii réew yoon la suñ judicial bi rek definitely dima against government bi yëpp foofu mu ngi correct. ok foofu mu ngi correct foofu right now they are very independent. ande nga jaaree ko si yoon bi demal si code bi ci lañ ko fa. waaye soo bëggee toog ne waaw nguur bi wax neen lii léegi ñu neen toog déedéet jaar lañ ko si IEC nga xool IEC di will get back to us. su nekkee ne ñun right now. two options moo fa nekk benn on the 11 or 12 30 bi ñu def ko low profile congress. waaw understand nga. ñu am social distance am fa ñu toog ñu def suñ congrès low profile suñ délégué si ñëw ñu def ko dafa des si committee man I have only one vote si parti bi laa am. waaw waaye man my position is ñu maintain date bi bu ko change. am nañu gisee leneen si parti bi. no right now meeting ne ñun d'accord si meeting bi mooy ñu binat to IEC ñu xaar from the IEC position IEC reply IEC. ok so loolu mooy lu bees la. waaw mooy lu bees waaw. ok ñu gërëm la bu baax sant la MC ci ni nga teewee ci jotaay ji kontaan nañ lool jàpp nañ ne kaddu yi nga fi wax leer na te tamit ñuy seetaan gindeeku nañ ci waxtaan bi ci yenn yi nga xamante ne waxtaan nañ ko ci réew mi amaana sax waxtaan bi waroon naa gën a mun a yaatu waaye waxtu duñu ko may. am na yeneen yi nga xamante ne waroon nañ cee mun a waxtaan waaye du yem fi incha allah beneen yoon nañ ci gën a yaatal ñu gërëmaat la bu baax sant la comme niñ ko waxee saa yu la soxla day yomb lool ñu bàyyi la nga tàggatoo ba beneen yoon incha allah. jërëjëf Amadou tey moom nuñ ñaa tey showuñ tey mën naa yow ragal naa ne yow lockdown fii bawul la de soo gisee yaa ngi yolaxal nii non lockdown bi fii bawul la non waay non tey dama gisee mbir bii lockdown bi arrangé wul la du loolu sax Amadou bu dee nekk xëccoo de man fii xëccoo nii ak nii non fi nga ñëwee la rek moom moo tax non ñu ñaar waaw yow lockdown bi arrangé wul la non du affaire lockdown man arrangé wu bugguma dem foofu sax waaye tamit waxtaan bi nu mu demee waaw loolu la xam nga ñu si muuti independence maanaam moo tax te yow tamit tey gis naa ne yaa ngi apprécier yu bari ci yëf yi nu moo doxee ci nguur gi ak baro ñu xam naa nag élection bi nu moo jegee MC gars yi léegi xam nga NPP fu ñoo ci diis yi la ñoo ji nga UDP fu ñu jël gars yi waaw xam nga ñoom NPP dañ dee mistake Amadou mistake gis nga political party xëy na nekkul tey dugg si biir politique. waaw waaye même tuuti moo ko ret xam nga sa politique ñun bu ñu fam jiidi si 2016. waaw demuñ si executive committee APRC au UDP au benn parti dañ dem si grassroots bi gis nga executive am na some of the executive committee am na xam ne amul direct link with the people. am na jubuwoon ak executive sobotasi. sooy dem tegetal sobotasi waaye nga executive committee yooyu jël noonu am na amul den influence amul seen kër sax mënuñu fa am vote bu ñu support leen. waaye Barrow ngi focus moo on the executive committee it's not about the executive committee it's about the grass nga parti sobotasi they support the party leader. Okay. So they may UDP, Dabo la topa. APS ya jeme la topa. Mama Kane support Mama Kane topa. Okay. Du about MC Thiaw rek baro xamul lool bar lu mu gis mooy executive committee. Xoolal executive UDP nga ne sugu singaate dem na. Sugu sa bu mu jógee APS dem si UDP. Kan la fa yóbbu from APS yóbbu yaay company yóbbu kenn moom kenn moo dem APRC. ok so ñu bëri war nañ ko di gis loolu de. Demba Sabali moom kenn moo dem moo jógee jiidi si dem si Baro. ok yóbbul kenn jërëjëf loolu duñ ci mën a. wala beneen yoon dañ ko waxtaanee. xam nga waxtaan because am na yeneen point yu ci nekk. dañ ko waxtaan xam nga waaw nañ ci ñëwaat jërëjëf MC. thank you very much maa ngi laa gërëm bu baax di la sant tam. si itam opportunité boo xam ne yaa ma koo jox tam pour ñu discours lii de askan bi. waaw ñuy waxtaan ak Gambien si tam ñu xam lan position yi Gambie fu mu nekk. nekku ne against government bi oo den bañ nguur bi du loolu. waaw yëpp ko bëgg a jaar la si yoon ret loolu mooy suñu taxawaay. waaw jërëjëf thank you very much MC Cham mu nekk youth president bu GDC ñu dalaloon ko war a waxtaan ci taxawaay parti bi ci li nga xamante ne mooy nguur gi dogal nañ ko ci wàllum dajaloo yi ci biir réew mi dooree ko in the 8th of March next moom dégg ngeen taxawaay parti bi ñoom ñu war di waajal seen congrès laal na nag ci wàllum politique bi waaye loolu beneen bés incha allah nañ ci ñëwaat ñu jël pause bu ndaw ñëwaat indi leen newspaper si lu ñu xëyee te si seen xibaar léegi lay doon incha allah. Star GSM felay promotion bana fina molye minul be mararing tanko bundala Gambia banko kanjang minubuko policeol armed forceol immigration customs ani lanjurtol datalar bala keta smartphone minka sannu wini woro wala sang wini woro doma isa soto minka sannu wini woro sang wini lu minka sannu wini lu sang wini nani
manda smartphone do mal simple phone fanan minul kasannun kemelula saying kemenani talulu milbe kemenani talulu saying kemesaba talulu ning original techno simple phone minu kasannun keme konontola saying keme worwula isa soto mobile ambulance odum keme woro domma star GSM e tabletu soto le pro diningol wuli kilin keme sey domma isa soto ning tabletul minu ka sim card uta wili fula keme saba isa soto HD universal remote ul fanan bijele flat screen ul mini yalon ko la receiver be konole 42 lombang wala 43 inches isi sotono $4,999 wala $8,999 star GSM manda wodom mala ngani original face mask sol sotole minsal tanka coronavirus sotola nga air freshener fanan sotole pour alla sabati dinkiral aning official nyim bala muran tulol fanan bijele nyim flash kopol ka bonali america alse muna fangala la official do wala la sabati dinkiral pour jikando wala jisuma anda se sambano tilo mume ngani designer spray fanan sotaliere min sero ka tarafengo bala fo montoro wati monni nani andi botanam france le anin dubai isina jibe no na bumbato min fele kombosila drive serekunda OJ Johnson nyati lingol wala nanyun kunkilim bitikol min fele talindi marseto anin tabokoto traffic light oto isen kumandino 7002494 wala 9901122 star GSM mfanankan kato dango kele puru mimbe banko sambala nyato Star GSM. Yes, welcome back. New Delswati second part of the program. When we get to this time, we bring you what the newspapers also are reporting in the country, as always we do in this program. And we say big thanks to Star GSM for powering the newspaper review edition in this Good Morning Africa program. Ñu dal di nuyu tamit moom Abdoulaye Mendy wala nuyu waat ko sax bu yàggul dem ñëwaat la ñu seet lan la newspaper si xëyee gannaaw buñ ko nuyewaat ñu bàyyi la rek nga jukkil ñu waaw newspaper si lan la ñu indil tey. jërëjëf Amadou ñu dellu fayaat la nuyuwaat ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñooy seetaan jamono ji ni Good Morning Africa comme niñ ko baaxoo di defee ak ñoom rek ci newspaper review bi nag standard la ñuy tàmbalee tey ci li nga xam ne nag fësal na ko ci xëtam bu njëkk bi mooy kii di ministre bi yore woon wàllu atte ak yoon ci biir réew mi fii ñu xamee ko ci Tambédou moom fi mu toll nii dañ ko tànn pour mu bokk ci ab xëccoo gi ñuy tànn ñenn ci ay nit yi nga xam ne seen taxawaay ràññee nañ ko ci biir àddina wërngal képp ñu gën ko xamee ci Nobel Prize buñ jógee ci loolu tam Standard newspaper wane nañ tam ne président Barrow ci kàddu yim gaaral ci lii di màggal ga ñu doon màggal moomeel gi réewi Gambia moom boppam fii ci biir réew mi naka noonu démb nee na daal war nañoo seet la nga xam ne moo di lii njëriñ réew mi ñu puus jëm ca mbir moomu moo gën ñun ci suñuy bopp suñuy njëriñu bopp ñu gis itam UDP seen njiit la am na ay kàddu yi mu gaaral ci turu parti bi ak turam ci boppam muy lawyer Ousainou Darboe moom nee na réewi Gambia amul place bi nga xam ne dinañ fi indi bépp xaarma yàlla ci lu jëm ci wàllu xeexub xeet wala xeexub diine ndax loolu amu fi benn place ci biir réew mi jundiloon nañ leen tam ci suñuy xibaar yi ndax Standard tam am na lim ci bind mu de Kunta Kinte Ferry bi yàgg gam yàgg ci géej démb waral ba ñu bari jaaxle woon ci ay mbiram GDC itam Standard newspaper fësal nañ ne daal moom bu ci yàlla bur bi na mee jàmm lii di seen congrès gi dinañ ko def mu neex mu naqari comme ni nga xam ne noonu la ko ëttu këru yëglekaay bi wane bu fekkee it ne ànd nañ ci comme ni nga xam ne noonu lañ ko taataane Amadou. acca mu ngi noonu Standard newspaper yooyu xibaar lañ xëyee tey ci ajuma suba si la indi ci nag lu yaatu ci wàllum independence bi kàddu yi waaye ba Tambédou mu bokk ci nominees yi nga xamante ne fes na ci wàllum Nobel Peace Prize bi nga xamante ne lu am solo la ci àdduna si foog naa ne ñu tànn ko ci rek loolu leneen la surtout nag waxantuma bu ko wiinee loolu waaw lu am solo la Kunta Kinte dellusiwaat nañ ko GDC loolu lañ doon waxtaane léegi
su ko defee nga jukkil ñu rek yi ñu tànnal ci paper boobu noonu. waaw ci yiñ tànn nag mooy bu Batambedu bi comme ni nga ko waxee mbir la mi nga xam ne mu am solo lool la surtout nag ci turu lii di réewi Gambia ndax moom Batambedu buñ fàttalikoo ci jëmee jamono nekkoon na fi jëwriñ bi gàlloo wàllu atte ak yoon te ci diggante jooju nag am na matuwaay yu bari yi nga xam ne nag taxaw na ko réewi Gambia waaye yemu ca rek ndax boo leen fàttalikoo tam amoon na ab réew bi nga xam ne mu ngi ci biir àddina wërngel mu ngi ci biir àddina bi réew jooju it am na ab toroxaange biñ tegoon na doomu jullit yi fa nekk ñu gën leen a xamee ci Rohingya yi moom bokkoon na ci ay nit yi nga xam ne àddina wërngel képp moom moo ci gënoon a taxaw pour gis ne xeex na ñii di askan googu seen àq ak seen yelleef ñi ko tànn nag pour mu daal di bokk ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy seggantalaat ko pour ñu war a am lijjaasa googu wala mandarga bu ñooy ràññee seeni taxawaay ci àddina bi mooy genocide free pour taxawaay gi nga xam ne nag moom Batambedu taxawu na ko waa askanu Rohingya boobu nag moo tax bañ ko ràññee ci àddina bi ne kii de buñ ko jàppalee ci taxawaay bi muy taxaw nii askan gi ni amaana dem ñu puus ko ci àddina bi jàmm dina fi sax te tamit duñ fi daal di toroxal ay askanu xeet wala bokk rey fi ay bakkan ci lépp li nga xam ne mooy ci mbiru lii di diine wala ci lu munti doon mbootaay bi ko tànn nag mooy stop genocide di ab mbootaay bi nga xam ne ràññee nañ ko ci àddina bi bu baax a baax ci xeex bi muy xeex fitna gi ñuy fitnal ñenn ci seeni askan wala ci yenn ci ay xeet ci biir àddina bi amal taxawaay boobu sax tax na xam naa ne firnde bi leer na lool gis neen Myanmar jamono ji lu ci xew kenn si seen njiit si wala sax seen njiit bi nga xamante ne moo doon taxaw pour gis ne lu Batambedu doon ñax saktu ci code bi pour ñu jokkoo Rohingya muslim yooyu moom Aung San Suu Kyi mooy jamono ji dañ ko téye ndax army bi fu mu nekk nii lu fay xew doy na waar te loolu rek dana firndeel ne li doon Gambey xeex Batambedu jiite ko lu amoon solo la te lii foog naa ne duñ ko nominé nii firndeel na ko ñu am yaakaar ne amaana nag xam naa ne lii ay kam-gam yu bëri fànn yu bëri la ñoo seet ci àdduna si pour ñu gis kuñ koy jox waaye li ci mënta am nomination bi rek pour man lu am solo la ci moom ba waaye ci Gambia ndax doomi réew mi la te Gambia la doon représente jamono bu mu nekkee minister of justice ñu wish ko of all the best of luck ci loolu waaw. jërëjëf Amadou xam naa ci leneen li ñuy waxtaanee it mooy ci standard newspaper ci wàllu mbégte bi nag la ñuy xuus mu di ndawal réew mi la te it muy yëngu ci wàllu aar ñu gën ko xamee ci turu Oh Boy moom moo daal di génnee ab album bu bees tuddee ko jutun na yaa nag boo ko déggee ci kàllaamay Mandeng mooy xeebaate ba ñu ko laajtee nag lu waral album boobu di jutun na yaa moom nee na daal am na li nga xam ne mu ngi koy yëg ci boppam ci lu jëm ci wàllu musique bi fii ci biir réew mi ndax fii mu ngi mel ni ñi yëngu ci wàllu aar gi muy producers yi di musiciens yi ci seen bopp dañ ko dee xeeb moom Oh Boy ci boppam ndax gis na ci boppam nee na xeebaate boobu nag dara waralu ko waaye ndax ñoom baaraam buñ ko dee joxoñ rek mooy kii de jàngul te itam kaw la waaye li nga xam ne loolu lay def lu man la te itam gis na ne raw na ci ay maasam wala ay nit yu bari waaye gis na daal ne xeebaate biñ koy xeeb nag am na lum koy jural ëllëg ak si biir ci lii de carrière am te it looloo waral ba mu génnee album bi mu duppee ko jutun na yaa nee na ci misaal sax li war a tax mu xam ne ñu ngi koy xeeb bu baax a baax ndax nee na open mic de ab ndaje bi nga xam ne dinañ ko fi dee amal at bu ne wala ñaari at yu ne ci biir réew mi fii te it ci wàllu musique la dee demee xaale yi ndaanaan yi nga xam ne ñoom lañ oo foofu muy musiciens yi ñoom ku ci nekk fay nañ la téeméeri junni muy 100,000 Gambian dalasis ci gannaaw bi nga performé ba noppi waaye moom liñ ko fay muy 30,000 Gambian dalasis loolu nag mu gis ne am na ñenn ñi nga xam ne sax moo leen gën a am daraja moo leen gën a siiw ñooñu fay nañ leen téeméeri junni waaye moom ñu ngi ko fay 30,000 jooju te it nee na yenn yi daf dee organise wala sax dañ ko dee woo ci ay ndaje pour wàllum bégte ak bégal askan gi bu ci wooyee ay naataangoom musicien pour ñu ñëw fekke mbir moomu ñoom duñ dee ñëw tam loolu doon mbir mi nga xam ne mu ko métti la te wane na daal ne moom lu dul Jaliba Kuyateh fuñ toll nii moom bokk na ci ay doomi réewi Gambia yi nga xam ne weekend bu nekk daanaka dina dee am fuñ ko wolu ci payoor gi nga xam ne du koy bokk ak kenn ne contract lañ ko dee wooyee du ay sia basis moom mu dem def fa li nga xam ne loolu la fay def dellu si te it am na yaakaar tam ne bu dut xeebaate bii nii amaana am na fu mën a yóbbul Gambian music bi fu gën a sori fiñ yaakaar ñi nga xam ne ñoom lañ gis fiñ toll nii
nii ne ñoom ñoo mun a yóbbu musique bi ci kanam. waaw xeebaate moom baaxul waaye ci num ko gisee album bi génn na xam naa ne suñ naka laa ko waxee sax suñ entertainment ndaanaan bi mooy kasum bu du ñàkk na ci def ay gestu ñu laal ci yeneen secteur yi ndax tudd na open mic event bu siiw la ci réew mi te bu fekkee ne moom jot naa wax ni loolu beneen mbir la waaye li ci mënta am naa ne wax la te tamit album bi génn na am na dina ci yóbbante ay kàddu waaye daal xeebaate daal baaxul nañ ko di moytu ñu koy sooraal moom boy dëgg ndaanaan la te am na ñu bari ñu mooy yëngal ci réew mi macha allah. jërëjëf buñ jógee ci loolu Amadou ba tey ci xibaaru newspapers yi la ñuy desandi ndax daily newspaper ñoom itam am na li ñu génnee tey ji wane ne bokk na ci tam ci lii di kàddu yi nga xam ne lawyer Ousainou Darboe di njiital UDP garal na ko ci lu jëm ci message bi nga xam ne moom la yóbbante Gambian yi ci màggal bi ñuy màggal lii di moomeel giñ moom suñu bopp leneen tam ci standard newspaper ñu gis ko muy ab peinture buñ xamee ci lead di ab product biñ dee boole ci peinture ak yeneen i jumtuwaay fii ci biir réew mi ne loolu loraange gi muy indi ci fànn bu wér-gu-yaram bi ëpp na dayo lool surtout ci tuut tànk kon nag bàyyi ci xel war na ñu ne ñi di pencum ndawi réew mi seen mbootaay biñ sas pour ñuy saytu lépp lu jëm ci wàllu ñuy liggéey ci wàllu kaaraange gi seen nekkin ak seen wàllu liggéey tolof yiñ cee nemmeeku ñoom ñoo nekk ci doxub nemmeeku lii di bërëbu liggéeyukaay yooyu waaye ba ñu àggee ca Farafeñe wax nañ leen ñi nga xam ne ñoom ñooy takk der ya fa nekk ci anam bu ñuy liggéeyee ak jafe-jafe ji ñuy jànkuwanteel ci seen wàllu liggéey Daily News ba tey wane tam ne Cuba di réew bi nga xam ne moom it yàgg na di jàppale réew yi Gambia ci fànn bu wér-gu-yaram gi ñoom it seen kilifa réew ma ak jëwrin gi leen toggal fii ci biir réew mi fii ak jëwrin ga yore seen banxaas bi saytu wàllu biti réew ak wàllu doomi réew yi Cuba ya nekk ci biti réew ñoom ñoo daal di bind ab bataaxelu ndokkale yónnee ko nguuru Gambia jaarale ko ci seen ndaw la fi nekk nag pour mu àggee ko kii di njiitu réew mi ci màggal ba réew yi Gambia doon màggal li nga xam ne mooy moomeel gi moom boppam diirub juróom fukki at ak juróom benn depuis jamono jooju ba fu ñu toll ni lii moo gën a fësagum ci lii di daily newspaper xam naa dinañ ci tànn benn ñaar comme niñ ko dee defee rek ñu gën cee waxtaan. ndax ñoom tamit xibaar yu ñu indi am na solo daily news ñu daal di ci juux rek comme na ko waxee ñu tànn ci benn ñaar seet yaatal ko ndax wax nañ ci different sectors wax nañ ci fànn yu bari mun nañ ci indi benn ñaar rek comme ñi ñoo taamoo di defal rek ñu seet ban ngay indi. ci li ñoo indi nag mooy doxantu bi comité bi yore wàllu kaaraange gi fii ci biir pencum ndawi réew mi doon doxantu ci bërëbu liggéeyukaay yenn ci takk der yi ñoom nag ñu nga woon ca Farafeñe ci ay fan ci ginnaaw nag ba ñu àggee foofu nag lañ fa daal di jot ab bataaxel bi nga xam ne ñii di daily newspaper ci lañ daal di fësal ne daal ñoom de jafe-jafe yi ñuy dund nag mooy soldaar yi seen i nekkin ndax dinañ dee gis ne ci seen i payoor la nga xam ne loolu lañ ci dee xaaj ci wàllub lii di fayub luwaas bi mooy $200 ak juróom fukk muy $250 loolu lañ leen dee jox pour seen wàllub luwaas te yaakaar nañ ne ci biir réew mi fii ay néeg yi ñuy luwaasee $250 bu jeexul sax ne néew na fi lool te loolu nag waral na be soldaar yi ci seeni bopp 3 ba 4 nit ñoo dee bokk benn néeg pour war koo mën a fay te surtout ci jamono juñ toll nii ak feebar gi loolu nag doon na mbir mi nga xam ne jaaxal na takk der yi seeni kilifa yi leneen it li nga xam ne it wane nañ ko ci it mooy seen wàllu dund imaginal rek Amadou li doy na waaru lool soldaar yi bés bu ne soldaar bu nekk fukk ak juróom lañ lay jox pour nga war koo mën a dundee muy maanaam $15 pour soldaar war koo dundee bés bu ne ñu ne loolu buñ ko boolee ñoom ñëpp la ñu bokk ñu dugg ak moom ci biir marché bi pour ñu am fa lu gën sax dina dee jafe ndax gis nañ dund gi ak marché gi jafe-jafe yi nga xam ne yooyu lañ ci dee nemmeeku moom commanding officer bu North Bank bi bu Farafeñe bi nag moom moo daal di àddu ci kàddu yi muy lieutenant colonel Amadou Bojang moom moo daal di wane daal ne soldats yi soxla nañ wàllu lool surtout ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kaw gi naam dëgg la dinañ dee am ay dëkkuwaay ci seeni barracks yi waaye itam barracks yi du dee mën a dëkkale ñëpp
kon nag ñenn ci ñoom it dinañ dee génn di wut ay dëkkuwaay ci biti kon nag dëkkuwaay yi ñuy wut ci biti itam dina dee jafe lool buñ ci waree génnee ci lii di seeni payoor pour ñu war koo mun a fay kon daf dee mel ni soldaar yi ci seen bopp du ñuy mën a dellu ak la gën ci seeni kër yi kon nag lii tax ñuy liggéey ndax loolu dina tax ñu mën a am koppar ya nga xam ne moom la ñuy yóbbu seeni njaboot ji jar naa seetaat waaye comité bi tam ñoom la nga xam ne wane nañ ko mooy buñ delluwaatee ca pencum ndawi réew mi dinañ ci waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi ñu seet yan pexe la ñuy mën a indi ba jàppale leen gis ne daal coono gi nii teggeel nañ leen ko Amadou. mu nekk lu métti ma jàpp ci ñett ba ñeent bu la neexee. am nañ ci wàlla bu am solo National Assembly bi ñoom seen bopp. bokk nañ ci keneen bi mooy CDS. Chief of Defence Staff mooy Yakuba Dramé. am na ci taxawaay leneen li mooy Defence Minister bi tamit. c'est Omar Faye war na cee taxaw li keneen ku mujj te ma jàpp ne amaana sax it ne moo ci gën a ëpp solo mooy président bi ci boppam. moom mooy di Commander in Chief of the Gambia Armed Forces su dul loolu sax moom moo jiite réew mi te yu mel ni bu fekkee ne ñu ngi koy joytu luñ war a mën a bàyyi xel la definitely jar naa seetaat parce que te leneen tam Amadou li ci gën a doy waaru tam ñu ne seen néeg yi sax ci barracks bi foofu bi ko naam si demee visite néeg yooyu nekkut néeg yi nga xam ne nit doomu aadama war na cee mën a dëkk doy waar gi nga xam ne moom la doy waar rek. waaw lii moom luñ war a mën a bàyyi yëpp luñu war a bàyyi xel la parce que dafa am solo fuñ féete réew mi ñëpp xam nañ ko te tamit dañ leen war a di dooleel di leen taxaw bu baax a baax waaye foofu la ñoo yemandi rek pour loolu xam naa ne lii yëpp du ñàkk incha allah ci yeneen jotaay nañ ci gën a xuus bu baax waxtaane ko ñu jeexale ko ci Daily News ak ban. waaw ci Daily News ci liñ cee jeexalee nag mooy ci wàllu peinture bi ndax nee nañ leen am na benn peinture bi nga xam ne am na benn product bi ci dee nekk buñ tuddee ci kàllaamay nasaraan lead ñu ne nag product boobu mu doon peinture biir néeg peinture biti ci bépp peinture bi nga xam ne nekk na ci daal am na loraange gi muy mun a indil askan gi ci wàllu wér-gu-yaram te matuwaay yi nga xam ne nag ñu ngi koy jël pour dakkal loolu it ñu ngi gis ne nguur gi mu ngi cee taxaw du ci biir réewi Gambia rek ndax peinture juy am lii dina dee wër àddina bi kon nag réewi Gambia tam bokk na ci ay réew yi nga xam ne dinañ nemmeeku jafe-jafe jooju ñu ne peinture bi nag ci wàllu dundin dina dee indil loraange ci seen fànn wér-gu-yaram surtout kuy dem ba nokki la nga xam ne moo di xeetu liit googu ca biir peinture bi dina dee jur ab loraange ñu ne liit jooju yemu ca sax rek dina dee am ci gasoil ak ci yeneen products yi nga xam ne dinañ ko dee jëfandikoo waaye ñu ngi seet di ay pexe yi nga xam ne yooyu la ñuy teg ba lu ni mel itam du am ab loraange gi nga xam ne dina ko indil askan gi wala sax duñ ko def ci products yi nga xam ne yi ñuy jëfandikoo la te it mu doon luy lor nit ñi ndax ñu ne ñi ci dee gën a mun a lore ñu ci dee gën a mun a loru sax bokk na ci di tout tànk yi ak jigéen yu wan a lor yi ak ñi nga xam ne ay mag lañ ndax bu fekkee it ne ci wàllum li nga nokki la amaana loraange gim lay indil nag bokk na ci sax ci ñi nga xam ne ñu am feebaru saxat ji nii wala ñu am feebaru dënn gi lii dina dee indi loraange gu tar ci seen wàllu wér-gu-yaram daal. kon nag ñoom direct nañ ko dem nañ ba gis ni day lore fas nañ yéene def ci taxaw wala bu fekkee ne sax doonuñ ko loolu am solo la niñ ko gaawtoo nag ci taxaw ci bañ nit ñi loru si loolu dafa am solo bu baax a baax ci niñ ko waxee ndax nit amuloo dara sulul sa wér gu yaram te loolu nañ ko bàyyi xel donte ne sax lu ñoo soxla na ay pent ak yu mel noonu waaye tamit leneen li ci am solo mooy nañ fexe daal nit ñi ñu prioritize leen seen dundin waaye seen wér gu yaram loolu dafa am solo bu baax a baax jàpp naa ne loolu moo jeexal tey newspaper review bi ci bés bile di ajjuma yemoo ko fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru février 2021 waaye tamit yemoo fu ñoo jeexalee Good Morning Africa ci beneen week mi tamit di ñu gërëmaat la bu baax ci taxawaay amatina solo nga jox gaay rendez-vous xam naa ci kanam incha allah ci yeneen doxaleen ci ñeenti waxtu bu jotee la dinañ dellu si waat ànd ak ñoom ci biiti loola mu di xibaar yi ñooy indi ci kàllaamay Mandinka waaye balaa loolu rek comme ni ko Amadou waxee ñu jox leen dig daje incha allah ba altine ci beneen programme ci lii di GMA jërë ngeen jëf ci seen déglu ak seetaan gu rafet ñu jox leen dig daje ba altine bi incha allah. alright jërëjëf santam gërëm ñeel na la moom Abdoulaye Mendy nuyu ko bu baax gërëmaat ko tamit ci taxawaay bi amatina solo saa su ne xam ngeen
ne wax naa leen ne doyen la waaye tamit mu ngi ñoo teete ci liggéey bi ñu ngi ko jaajëfal bu baax a baax ci loolu am na solo rendez-vous bi ci kanam tuuti moom ci yeneen doxalin ci yeneen xibaar biitiloo ak ay yeneen mbir ci kër gi incha allah mooy 4 PM local time ngeen xaar ko ci loolu laata loolu nag ñu rendez-vous bi ci GMM moom Monday mooy lundi wax na ko incha allah ñu gërëmaat leen bu baax ci ni ngeen ji ànd ak ñun comme niñ ko waxee rek lu nuyoo tàggatoo jot na ba Monday incha allah di jaajëfal ñu jàpp ci liggéey bi yëpp team bi yaatu na lool caméraman yi waa technical ñu ngi leen di gërëm waaye tamit newsroom kenn du ñoom gis ngeen ñëpp taxawaay bi ci week bi incha allah day continuer ñu gën ko yaatal bu baax a baax jërë ngeen jëf incha allah ba lundi ak jàmm mooy Monday ci beneen week ci beneen edition waa di jaajëfal chief cameraman chief technical moom Mr Manga di ko jaajëfal moom tamit si sound bi tamit moo ci jàpp lépp pour rek ngeen bég ngeen gis seen bopp ci yëf yi ndax ñun ñooy feeñ waaye am na ñu bari ñu jàpp ci gannaaw ñoom ñooy yëf yi ñu ngi leen di gërëm bu baax incha allah thank you very much we'll be back Monday incha allah for another brand new week and edition of the same program wherever you might have been watching this morning. We say thank you and once again happy independence to all of you. Until we meet again on Monday, do have a very, very peaceful weekend, and of course thanks for watching. Stay safe and bye-bye. The pride we take in our brand, the work we put into constantly change